Packet Tracer Skills Integration Challenge. Packet Tracer reto de integración de habilidades. Addressing Table. Ok. La tabla de direccionamiento. Divide 172.16.128.0.19 into equal subnets for use on branch. Divida 172.16.128.0.19 en dos subredes iguales para usar en branch. Ok. Ok. 128 in binary, 128 en binario. Zero in binary, 0 en binario. Ok, 128, 128, 0, 0. Ok. The subnet mask is 19, la máscara de subred es 19. 8, 16, 17, 18, 19. 8, 16, 17, 18, 19. Okay. This is the subnet mask that allows 8,190 hosts. Okay. La máscara de subred permite 8,190 hosts. Two equal subnets, dos subredes iguales. So permit 4,094 hosts. Okay, dos subredes iguales, 4,094 hosts. So the subnet mask, so the subnet mask will be placed here. Así que la máscara de subred será ubicada aquí. Okay. Copy this, copy esto. Fill number 1, llena con el número 1. Okay. The network. Esta es la red. Okay, 128, 128, 0, 0. And subnet mask 20, y máscara de subred 20. Because 8, 16, 17, 18, 19, 20, 20. So the first address is the next to the network, así que la primera IP es la siguiente de la red, 1. This is the broadcast, este es el broadcast. 128 plus 15, 143, ok, 128 más 15, 143. And this is 225, 255, y esto es 255. Okay, and the last address is one address before the broadcast, y la última IP es una IP antes del broadcast. 254, 254.
And this is the first network, the first subnet, y esta es la primera subred. So the next one is, así que la siguiente es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. Two equal subnets, 4094 hosts. Okay, dos subredes iguales, 4094 hosts. Okay. Fill with 1. Llene con 1. This is 128 plus 16, 144, 128 más 16, 144. And this is 0, y esto es 0. El network address, la dirección de red. Okay, the first address, la primera dirección. Okay. This is the broadcast. Este es el broadcast. Okay, 128 plus 31, 128 más 31. 159, 159. And this is 255, y este es 255. Okay. And the last one address before broadcast, una IP antes del broadcast. The last IP, one address before the broadcast, y la última IP, una IP antes del broadcast. Okay, ready. So this is the first subnet, and this is the second subnet, la primera subred y la segunda subred. Assign the last usable address of the second subnet to Gigabit 00 interface. Asiste la última dirección disponible de la segunda subred a la Gigabit 00. Okay. The last of the second, la segunda de la última. The last address of the second subnet, la última dirección de la segunda subred. Gigabit 00 interface, la Gigabit 00. Okay, to this interface, a esta interfase, branch router Gigabit 00, el router branch Gigabit 00, just here, justo aquí. Enable configure terminal interface Gigabit 00 IP address. This, esta. Okay. So 20 is this. Okay. Okay, enter.
Assign the last usable address of the first subnet to the Gigabit 01 interface. Asigna la última dirección disponible a la primera subred de la interfase Gigabit 01 to this interface, a esta interfase. Just here, justo aquí, Gigabit 01, Gigabit 01, IP address. Okay, the last address of the first subnet, la última dirección de la primera subred. Okay, enter. Document the addressing in the addressing table. Okay, ready, listo. Just here, justo aquí. Configure branch with appropriate addressing. Configure branch con direccionamiento apropiado. Okay, and show running config. Serial 0 interface, interfase serial 0. Already configured, ya está configurada. Configure V1 with appropriate addressing using the first available address of the network to which it is attached. Configure V1 con el direccionamiento apropiado usando la primera IP disponible de la red en la que fue adjunta. Ok, V1. Ok, this is V1, este es V1. This is the second subnet, esta es la segunda subred. Ok. The first IP of the second subnet, la primera IP de la segunda subred. So the default gateway is the last. Okay, this. Así que la puerta de enlace es la última. Ok, ready, listo. Configure HQ and branch with RIP and version 2. Configure HQ y branch con RIP version 2. Advertise all three attached networks. Do not advertise the link to internet. Notifique todas las tres redes adjuntas. No notifique el enlace a internet. Configure appropriate interfaces as passive. Configure las interfaces apropiadas como pasivas. Ok. Configure branch. Configure branch. Configure terminal. Router RIP version 2 no auto summary. Okay. Do show IP route connected. Okay, these three networks, estas tres redes. Network. Okay.
passive interfaces, interfaces pasivas. HQ. Enable configure terminal. Router RIP version 2. No auto summary. The show IP route connected. Okay. Do not advertise the internet link. No notifique el enlace a internet. Okay, this link, enlace. Configure these 3 networks. Configure estas 3 redes. Network. Okay. Passive interfaces, interfaces pasivas. Okay. Set a default route on HQ which directs traffic to Serial 1 interface. Establezca una ruta por defecto en HQ que redirija el tráfico a la interfase Serial 1. Exit IP route. Default route, ruta por defecto. Serial 1 interface, interfase Serial 1. Ok. To internet, hacia internet. Ok. Redistribute to the route to branch, redistribuye a la ruta branch. Router RIP default information originate. Okay. Design a named access list HQ server to prevent any computers attached to the Gigabit 00 interface of the branch router from accessing HQ server.pka. All other traffic is permitted. Configure the access list on the appropriate router. Apply it to the appropriate interface and in the appropriate direction. Diseña una lista de acceso nombrada HQ Server para prevenir que las computadoras adjuntas a la Gigabit 00 en branch accedan al servidor hqserver.pka. Todo otro tráfico está permitido. Configure la lista de acceso en el router apropiado, aplícala en la interfaz apropiada y en la dirección apropiada. Okay, this is the source. Este es el origen. And this is the destination. Y este es el destino. hqserver.pka, hqserver.pka. You can apply the access list on Gigabit 0 interface inbound. Esto puede aplicar la lista de acceso en la Gigabit 00 de entrada. Ok, branch.
exit IP access list standard. Okay, HQ server, enter. Prevent any computer attached to Gigabit 00 interface. Prevenir cualquier computadora que esté conectada a la interfaz Gigabit 00. Okay, this network, esta red, this network, esta red. Okay. Okay, this network, esta red. Deny. Wildcards. Okay, enter. All other traffic is permitted. Cualquier otro tráfico es permitido. Permit any. Okay. Exit. Apply on Gigabit 0 interface inbound. Aplica en la interfase Gigabit 0 de entrada. IP access group HQ server in. Okay. Okay, ready. Listo. Design a named access list branch server to prevent any computers attached to Gigabit 0 interface on the HQ router from accessing the branch server. All other traffic is permitted. Configure the access list on the appropriate router, on the appropriate interface, and in the appropriate direction. Diseña una lista de acceso nombrada branch server para prevenir que cualquier computadora adjunta a la interfaz Gigabit 00 en el router HQ que acceda hacia el servidor branch. Cualquier otro tráfico está permitido. Configura la lista de acceso en el router apropiado, en la interfaz apropiada y en la dirección apropiada. Ok, Gigabit 0, Gigabit 0. This is the source, este es el origen. And this is the destination, the branch server, y este es el destino, el servidor branch. So you can apply the access list on Gigabit 0 interface on HQ inbound. Así que esto puede aplicar la lista de acceso en la interfase Gigabit 0 de entrada. Ok. Ok, HQ. Enter. Enable configure terminal IP access list standard branch server. Okay. Prevent any computer attached to Gigabit 00 interface. Prevenir cualquier computadora adjunta en la interfaz Gigabit 00. Ok. This network, esta red. Deny. Ok. Wildcard. Ok. All other traffic is permitted. Cualquier otro tráfico es permitido.
permit any. Okay, exit. Interface gigabit 00. Interface gigabit 00. IP access list branch server inbound de entrada. Okay, it's access group. Okay, listo, ready. Check results, veo los resultados. HQ server access list incorrect. Está incorrecta la lista de acceso a HQ server. Ok, branch and show IP access list. Okay, this is the access list. This is the statement. Esta es la entrada. For this network, para esta red. But maybe you can use this network, the first network, but maybe you can use this network. Tal vez usted puede usar esta red. Okay, you can use this network. Puede usar esta red. Okay, so configure terminal IP access list standard HQ server. Remove this line. Quita esta línea. No 10. Okay. 10. And use this network. Okay, use esta red. And deny the wildcard for 19, la comodín para 19. Okay. And okay, 92 of 92. Muchas gracias. Thank you very much. 92 de 92.